حباني الله موهبة بها أسمو بها أظهر، وذا يستلزم الشكر فنعمة خالقي تذكر. حباني الله موهبة بها أسمو بها أظهر، وذا يستلزم الشكر فنعمة خالقي تذكر. فنعمة خالقي تذكر. إن شاء الله نبتدي حلقة نقاش اليوم بعنوان Learning Object Respository Virtual Labs. دكتور ياسر عبد الله فليتفضل بالشرح. السلام عليكم dear colleagues. Our presentation today to demonstrate what's called Learning Object Repository. Learning Object Repository في العربي يعني مستودع كائنات تعليمية. What is the Learning Object Repository? Learning Object Repository idea started in 3 countries at the same time, at America and in Europe and in Japan. They spent billions of dollars to initiate the Learning Object Repository. What is Learning Object Repository? In simple word, it is a repository containing all the learning materials that students need. Why? Because there is an ancient Chinese proverb. The ancient Chinese proverb says that, tell me and I will forget. That's the student. That's the word of the student, the ancient student in China. Tell me and I will forget. Of course, when you talk to the student, whatever you talk for hour, for 2, for 3, whatever you talk, he will forget. Show me and I may remember. So, listening and visual effect are not all the task. However, involve me and I will understand. This is the point of education. Students have to be involved in the education process. So, how can you involve the student in the education process? You have 2 options, just 2 options. First option, to prepare a lab for each student, which is most effective and cost a lot. Not only that, if we turn back to the system of education in the advanced countries, we see, for example, in England, they reinitiate the syllabus every 3 years. In America, every year, they initiate new syllabus. In Japan, they spend 4 years, and every 4 years, they initiate the syllabus. So, if we are going to initiate a lab every year like America, it is costly. So, we will use what's called virtual lab. Virtual lab is the same thing like the lab. Student will participate in everything by listening, by viewing, and by creating his own task, whatever the task is. As a lab is an environment or teaching environment, there is 2 major players in this environment. The learner, which understands the structure of the information, which is the teacher, as a matter of fact, access various resources, information, tools, other, follow assignment, feedback, produce, create, have fun, socialize with the students, and collaborate with other colleagues. And the second player, which is also a very important player, is the trainer. Support the construction of knowledge, organize access to resources, ensure learning, ensure motivation, and ensure coordination. So, what is the lore in this system? The lore is the candy box for the student. To gain a successful teaching process, we have to interconnect to that goals, 3 goals. First goal is tell and show, to provide theoretical content on a specific topic, typically by reading text, watching animation, listening to narration for English teachers, for example, may also include references to examples. Those examples have to be viewable and hearable and readable. Practice. Student now gets the knowledge, have to practice to provide an opportunity for students to apply the theoretical content learned
do something with that they are learning, participate in the procedure of education as playing games or answer questions. Then the time of the end of the class, it is evaluation or the feedback process to provide an opportunity to reinforce or assess learning. How does LOR work? This is a learning object and metadata. Add them together, you will get a searchable, shareable resource. So, learning object is a virtual lab. Metadata is the data written in the text box or in your lecture. Collecting them together, you will get a searchable, shareable resources, which is the main task of student, exactly. So, now I am going to search for material for my student. If I am going to teach biology, I have to search for subject or flash animation, applet, something like that to assist the student to see what I'm talking about. It is like when you throw a needle in a haystack. How to find this needle in the haystack? How to find the required subject material to your class or to your lab? Before putting the needle into the haystack, where it will, of course, lost forever, we need to do tag. The tag will lead me to the needle in the haystack. How does a LOR work? Learning object will be a document or image or all of them, audio, video. Now, learning rooms or topics. Attach this all together with the metadata or the context will guide you to the learning object repository. So, how we develop the process? First, subject matter expert, which is the professor or the head of the department or the head of the subject, the oldest professor in the department, will set the rules for the object material. Then, storyboards, which is the teacher, class teacher, administrator, instructor, will put this idea into points. And then the programmer or the modelers, which will model the idea of the professor into subject material suitable for the students. This is a system required to create a law. The virtual lab or the virtual environment for learning not only assists the student during the class in the university, but also assists the student in the e-learning, which is the future of education. E-learning, de facto, what means web-based learning. Now, learning is not in the school, but also, according to the new studies, there is a majority of students are going now to learn from e-learning, especially in America. Students in a university like Washington University, a great percent of them now have classes from e-learning in California. Students in California, Georgia study at Georgia Tech, all through e-learning. Virtual lab environment enable learn-centered model. So when I am on the internet, when I put all my studying materials in the internet, whatever I am, I'll get a centered virtual lab environment. Here is the learning objects in the repository. The virtual learning environment, the subject, the class, and the student or the researchers will do data mining through user interface to search for the needle, to search for its required learning object. What software we may use to create, LOR are learning objects. Courses will be like SCORE, LD, HTML on the internet, exercises, PDF, questions, online, examples, PDF, PowerPoint, multimedia, JPG, MP3, movie,
simulation through Applet and Flash Player, which I have samples for this object. Source code like C and Java to assist the student to build his own object repository or object material. Data will be SPSS if I'm going to make statistics, or XLS if I'm going to change some aspects on pre-built simulation. Equations, of course it is good task to have equation editor in your Word, and for HTML we will use ML and others. What is are the content of learning option? Let's show some for learning option. If I'm going for biology, for example, let's start biochemistry as a chemistry teacher. Here's an example. Actually, I'm not specialized in biochemistry, but it will show people who are interested in such a subject how the atom works. I can remove it, I can rotate it, I can see the bonds, I can enlarge the bond or make it transparent to see the content as if I am in front of electronic microscope. There's example. Actually, this software have a lot of examples, for example. A lot of examples for who is interested in biochemistry. The ester bond, which is important also in biochemistry, amyl, enzymes, ester enzymes. I can see how the ester bonds. When I explain, going to give metadata with animation data to the student, it will aid him to understand the subject and remember it in his mind. For computer science, for example, actually because of time, if I'm going to explain how computer works, here is how computer works. I have the registers here, the address, arithmetic logic unit, control unit, all this is the content of the microprocessor. Now I can explain to my student in our department how microprocessor works, how instructions are going, where is the binary data is moving. This will assist the student actually. Nobody can show the students what's going on in the microprocessor. I have two ways. The ancient way is to build some tables, some state machines, and explain something is dummy. And I can animate it like that, which is very easy for the student to understand. Not only that, if I'm going to explain the logic gates, which is important subject for computer science department, in this material, if I'm going to represent the NOT gate, there is the output of the NOT gate. Student can see it without purchasing expensive lab. Student can make any combination and study the output of this combination. As you see, it is very interesting subject, learning object repository. Learning object repository is now spread for the internet. There is in United Kingdom universities, there is the learning object repository. For Japan, there is the learning object repository. For Europe, in Hamburg universities, there is a learning object repository full of thousands of these animation materials. Now, any question?
دكتور ياسر how can we use this floor for English classes? By using animated. Yeah. Actually, I'm not specialized in English language. Yes, that's fine. Yeah. But teaching English, it improves reading, writing, and listening. So suppose we Not only that. Yes. Not only that. Yes. It's Not only reading, that. Yes. it's writing. No, but for listening, suppose for listening, how we can, improve our students' listening by using this floor format. You can go through the internet and search for law or English subject. I'm not interested in English teaching. Excuse me, I'm not specialized in that. Yeah. for listening can be I have a lot of examples, but it's not time to show you the can examples. help the students to There is a lot of examples in differential equation, in integration, and in statistics. A lot of examples. Practical. yeah e-learning in mathematics can just help students to have many knowledge it can replace the teachers. Yeah, I used the law for mathematics to study for my son. جمال المربع وفرق بين المربعين دي سكوير difference between squares cube analysis and for geometry I used it and it helped him a lot. لكن لا هذا لا يعوض الطباشير والسبوره. Of course you have to use the metadata I said before. Learning object plus metadata, not just learning object. just for But the context is very important. 20% من الطلبات اللي ممكن Yes. Give me an example of physics. Yes. If there's a time. Optical sections. You know, in optical reflections, there is two different. When there is a different in yeah, the medium. There is without water and second experimental with water. هل ممكن دمج النور مع وضع فيزياء؟ Of course, I'll show you. It's a good question. People who are interested in biology. It's a good question. For those who are interested in biology, we know this is a cell, animal cells. Now when I show this diagram to the students, you will not understand anything. When you read it in the book, of course we will move over the page without giving any interest to. But when I said this is centriole, he will show me where is the centriole and what is it. When I go to chromate, he will show me where is the chromate. When I move to the lobby, apparatus, and whatever. So your question is, if I need to examine my student, where is it? Where do you go? Now, what is this? No. 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 اسمه ايه؟ برافو. ناس بتوع كمبيوتر شاطرين في البيولوجي. This answer to your question. I love this. Just to comment what you said, thank you very much for your lecture. This sort of lectures open our mind to be open-minded with your lectures. Because just ask yourself one important question. You deliver your lecture like last year. It's the same. You're coming last year lecture. That means you are a little bit way behind others. Actually, every day, let's say every semester, there is a new
media and the internet, which can help you a lot. Now the new books has its own CDs where you can just use it to show the student what you are try to show them, and there is an exam in the CDs. I know it's quite difficult to switch from the normal lecture to use this sort of media, but it's good to have a vision yourself. Okay, this year I'll try, let's say, 1/5 of my lecture using a new media. The second semester, half of my lecture. At the end of the day, after 3 years, you must use all the media or all the means that could be used to make your lecture easy and to enjoy yourself. As I told you before, if you don't enjoy yourself, your student will be bored. And we all don't like to follow somebody's talking for more than 20 minutes. It's a scientific analysis and statistics says that nobody can follow any lecturer more than 20 minutes unless you stop and refresh others. So it's good to reach out to us with this sort of presentation. Thank you very much. Any other questions? أنا ممكن أراجع السؤال بس يعني هو بدك في العربي عشان إنه يكون حر في الحديث. الفرق ما بين التعليم التقليدي والتعليم الإيلامي. لما ناخذ احنا من الناحية الواقعية مين الأفضل؟ لا الإيلامي الإيلامي. طب ليش الإيلامي الأفضل؟ أقول لحضرتك مستوى التعليم في الوطن العربي عمال يتدهور شوي. لا مستوى التعليم في الوطن العربي بيرتفع جدا وما يتدهورش. دي مقولة يعني مغرضة. التعليم في الوطن العربي لو حضرتك بصيت له بيس باي بيس هتلاقي ان التعليم في الوطن العربي بيرتفع بمعدل عالي جدا. نسبة الناس اللي سافروا بره ونقلوا التكنولوجيا نسبة كبيرة. نسبة الناس اللي سافروا بره ونقلوا العلم لتلامذتهم، التلامذة أصبحوا أفضل أوبن مايند أكتر. فالسفر مفيد والتعليم بره ونقل النولج ترانسفير هيلث. بس هو سؤالك الاي ليرنينج هو انك تتعلم من خلال centralized classroom to be international, to be global. To be global is to go in a global place. Go in a global place is the internet. In a global place you will find the metadata, you will find the text box, you will find the narrations like YouTube, you will find learning object materials like the animation I showed you. So now the point is the evaluation, which is the most important. For my experience, when I going in my defense in Washington University, some of my examinee was from different places in the United States, and all examined me through the conference. And now I think it's common in Europe and America. Not one professor will ask you, you will be asked or questioned globally. هلا الطالب اللي يفتح الكتاب تاعه عن طريق الإيلامي أفضل إنه يفتحه مانوالي ولا يقراه عن طريق الإيلامي؟ لازم يقراه ده اللي هي الميتا داتا. لازم ياخد الكونتكست. يهمني الطالب ما بيهمني الدكتور، يهمني الطالب، الدكتور عارف يعني في كل الأحوال الطريقة الأفضل له للشرح بده يسويها. بس الطالب شو هي أفضل طريقة له إنه هو يستوعب أكثر؟ هل إنه هو يتبع الدكتور عن طريق الإيلامي ولا يتبع الدكتور هجاوب حضرتك. يكون ماسك كتاب؟ لا أنا هجاوب. أنا فاهم سؤال حضرتك. هجاوب حضرتك. إحنا عندنا في الثلاث قواعد الذهبية في التعليم. أول قاعدة ذهبية education is accumulation. التعليم عملية تراكمية. مش ممكن تجيب لي طالب ما خدش أسلوب وتيجي تدرسه بأسلوب تتوقع إنه من أول صدمة هيفهم ويبقى كويس. فeducation is accumulation سواء كانت في السبجكت أو سواء كانت في الميثود اللي أنت بتدرس فيها. تاني حاجة عندي مهمة جدا هي أعضاء العملية التعليمية الخمسة. الرجلين الخمسة للترابيزة بتاعت التعليم اللي هي طالب، أستاذ، مادة، كلاس روم، ايفالويشن بروسيس. دي الخمس أعضاء الأساسية. الليرنينج اوبجكت ريبوزيتوري أو الإي ليرنينج هي مجرد مادة ماتيريال، يعني حاجة منبر واحد من 5 منبر في العملية. لكن بقية الممبرز مهمين جدا. ما تقدرش تحصل على تعليم بدون مش ممكن طالب يتعلم من خلال الانترنت بس، مستحيل. يعني انت ناقشت او صار عندك نقاش
عن طريق دكتور ثاني بمكان ثاني. أيوة. طب انا طالب ممكن هو بناحي هاي يجدها اسهل له انه يصير يناقش الماده بتاعته مع الدكتور تبعه وهو قاعد جوا الدار، بس هل هي مقفله؟ جوه الدار ما ينفعش لان في وركينج اورز بتحكم الجميع. يعني مش ممكن انت تبقى افيلابل 24 اور فور ذا ستودنت. اذا انت جيب لي ادي الطالب التكست بوك، ايوه، واديله اكسرسايز، واديله تاسك يعمله بالسيميوليشن. استخدم الفلاش بيدرس بره لطلبه المدارس، والجافا بتدرس لطلبه المدارس بره. خليه يعمل الشغل بتاعه زي ما احنا شفناه كده، وتعالى في الكلاس وناقش الطلبه كلهم في مشروع مجمع. خلي 5 طلبه يعملوا بروجكت ويشتغلوا فيه ويبحثوا، لان في حصه بره ضروريه جدا، محاضره المكتبه او حصه المكتبه. حصه مهمه جدا جدا، اهم حصه. الطلبه في المدارس، وانا ليا اولاد اخواتي في امريكا ما بياخدش الماده العلميه في المدرسه. المدرس بيدخل يقول له قوس اقلام، والطالب يروح للمكتبه هو وزمايله بروجكت، وكل اسبوع في بروجكت. الرجال على نفس النقطه، هي المكتبه هي افضل شيء للطالب. طبعا المكتبه الميتا داتا مقصود فيها كتاب، بس هو هيحتاج انه يفهم، محتاج انه يشوف اليوتيوب، يحتاج انه يدخل على ليرنينج اوبجكت ريبوزيتوري، هيشوف العمليه دي بتتم ازاي عشان يفهمها. انا اعتقد الان نحن في فتره صراع ما بين جيل جديد وجيلنا احنا يعتبر قديم يتعلم بالطرق التقليديه. الان تعليم العالم الان خاصه الميديكال اديوكيشن فيه فلسفه التعليم جديده، وطلعت فلاسفه جديده. يعني احنا الان بس نستخدم الفلسفه القديمه ليكتشر بيس ليرنينج. في الان بي ال انا بقول لك دكتور الان فلسفه التعليم في بعض الكليات فلسفه جديده لا تعتمد على الليكتشر بيس ليرنينج، تعتمد على البي ال بروبلم بيس ليرنينج. والان تبنتها كثير من الكليات الطبيه. الان لو عندنا كليه الطب جامعه مجمعه بي ال، الاداره الطبيه كليه الطب بي ال. السؤال اللي ذكره الدكتور، هل افضل طالب اللي يتعلم اي ليرنينج ولا طالب يتعلم تراديشنال؟ ما في نتائج علميه. في النهايه المفروض تقيس الاوتبوت، الطالب اللي تخرج من الاي ليرنينج وطالب تخرج من التراديشنال. لا الاي ليرنينج جاست بليس. لا دكتور عبد ممبر من ال5 ممبر بتوع العمليات التعليميه جاست بليس جلوبالي بس. دكتور عبد انا الان عفوا الان في جامعه في المملكه العربيه السعوديه الان لها مدير الجامعه من المحافظه هذه اللي يسمى الجامعه الالكترونيه. وفي الان شيء يسمونه الجامعه الافتراضيه، يعني جامعه كانها افتراضيه في بيتك، كل شيء عندك محاضرات، عندك شيء اسمه ورك اوفيس اورز، وكل شيء وانت في البيت لا تروح ولا تجي ولا تسوي ولا شيء، فكل شيء صار ليرنينج. هذا غير قضيه الدكتور وينز. الجزء اللي تكلمت عنه هو استخدام الوسائل التعليميه الانيميشن هذه لتسهيل على الطالب. هذه مهمه ولا تغني عن الكتاب. لكن نعم، لكن في خطوه اخرى الان في ليرنينج كل العمليه كلها. يعني حتى الطالب يسجل الكتروني ويرسل اوراق الكتروني ويحضر الكتروني وياخذ شهاده الكترونيه، من عمره ما شاف الجامعه، اصلا الجامعه موجوده. في جامعه الكترونيه في السعوديه الان اقيمت، وهذه الجامعه الان تبدا مع بدايه السنه القادمه فيها الكلام اللي ذكرته قبل قليل وذكره الزملاء اللي هو الان تدريب. يمكن كلنا لاحظنا ان اولادنا يقضوا ساعات كثيره بالبلاي ستيشن والالكترونيك. يعني احنا ما نستطيع، احنا جيل صباح عشان كذا الدكتور قبل شوي يقول احنا ما نستغنى عن الطباشير، لان احنا تعلمنا كذا وقعدنا 10 سنوات 20 سنه على الطباشير، فجاه تقول لي اترك كل شيء صعبه. لكن احنا في مرحله انتقاليه. حقيقه الانسان الذكي والاوبن مايند هو الشخص اللي يستفيد من الشيء الحديث. اذروايز حتى طالب يضحك عليك بعدين. يعني لما يقول لك برنامج ولا يقول لك اي موضوع في الانترنت، يعني بعض مثلا يجي يقول مثلا ما يعرف، على سبيل المثال لما يفتح الكمبيوتر ما يعرف كيف يكبر الخط مثلا. شوق على الطالب كيف يقول لك، او ما يعرف يغير اللون، او ما يعرف يكبر او يصغر او ينقل او ينسى. This is basics. يمكن بعضنا ما درسها ابدا، مو عمره ما درسها، بس ان هذه ما في عذر، هذه ممارسه. كلنا الان اعتقد نستخدم الكمبيوتر، اترك التخصص الحاسب عليه، اخذناها بالممارسه. نعرف كل شيء بالممارسه. فحقيقه امر مهم جدا، لكن انا حقيقه ملكي انا كشخص اللي بحب الاديوكيشن كذا، بالنسبه لي مهم هل افضل طالب يتخرج بعدين من اي ولا طالب يتخرج من تراديشنال؟ الفلسفه التعليميه تقول البي بي ال والليكتشر بيس ليرنينج. في طالع الان جديد هجين ما بين الليكتشر بيس ليرنينج والبي بي ال. البي بي ال عباره عن التدريس بطريقه جديده، كيف؟ تعتمد على ان ما الدكتور ما يجي يشرح، انه ممكن يكون مسؤول عن الماده دكتور، او يجي الماده تتكون من 4 مناشط.
منشط اللي هو يسمونه بلان ديسكشن، اللي يجي يحطون موضوع ويحطون مشكله ويجون يناقشونها. الشخص الاورجنايزر حق المجموعه مو شرط يكون متخصص، هو يدير العمليه لكن ما يتدخل في العمل نفسه. الطلاب معهم كتبهم ويتناقشون، هو يقيم بس عملهم اثناء المناقشه. ثم بعد ذلك في برزنتيشن، الطلاب يقدمونه والطلاب الثانيين يجلسون معه. ثم بعد ذلك ايفالويشن للعمل اللي صار والنتائج. ثم بعد ذلك يحطون مشكله والطالب يجي يدور لها حل. مين اللي يقول ان هم اتعلموا صح؟ ومين اللي قال ان هم الان في الايفالويشن هذا الانسان متخصص الان. يجيك الشخص متخصص وفي اختبار في النهايه. بس المفروض قبل ما الاختبار المفروض نعرف ان هو خد المعلومه صحيحه ولا خدها. هو الان هي بدون التكييفات سيئات. لها ايجابيات وعيوبها، تعتمد على دراسه عن طريق البلوكات، يعني طالب ياخذ ماده خلال 6 اسابيع ياخذ اختبار نهائي تلك الماده. يعني ياخذها بشكل مركز. يعني تصير عندنا مادتين يخلصها قبل ياخذ مادتين يخلصها قبل ياخذ ماده يخلصها. في مواد تكون في استمرار طول السنه. هي لها تفاصيل كثيره، لكن اللي بقوله يعني بالنفر انا كنت ابحث عن طلاب خريجي الطب من البرنامج هذا وطلاب خريجي الطب من البرنامج العادي. حقيقه تتبعت نتائجهم لما درسوا وجدت نتيجه يعني جدا يعني وايد انترستنج يعني ريزلتس. الطالب يتخرج من تراديشنال النولج عنده عالي لكن سكيلز عنده نازله، والطالب يتخرج من سكيلز عنده عالي والنولج عنده اقل. فهذه النتيجه بدنا نعرفها احنا في اليوم بعدين الطالب يتخرج حقيقه. بس لازم احنا يا اخوان يعني it's very important to just switch in English because it's quite important for others. It's it's a time there is a hustle between the new generation and the old generation. We are using the new electronic media. We have to be up to date. It's not good for the teacher to teach in the university and he doesn't know about some basic programs that being used everywhere. Especially with the teaching of English. I think teaching English is very easy and it's very enjoyable because you don't need to talk. If you're talking more than 5 minutes in the lecture, that means you are wasting your time. You have to give them some, some clips and films for listening and for reading and for communication. If you are talking, just talking, that means you are wasting your time and wasting the student time. But we have to look at the new media. If you go to United States right now, or United Kingdom right now, to join some of the schools, you find something different right now. Lots of new media being used in the class. The teacher is like organizer, not like giving the lecture. Nobody like lecturing. Nobody like lecturing. Even us, if I talk more than 3 minutes right now, each of you will see his, watch and we will be, engage with something else. So it's really important to have this sort of discussion. السؤال الأخير معلش هذا الطيب. أنا بس تعليق على كلام الدكتور. إحنا جربنا في مادة الوراثة. جربت جزء مع الطلاب ترمين مختلفات يعني على حسب الطلاب، إذا في طلاب يساعدوني ممتاز. الطلاب اللي جربت معهم في كان من الصدفة أن زرنا مستشفى التخصص وكان في زيارة مستشفى التخصصي. المشرف في القسم في المستشفى كانت يعني تعجبت من عملهم. تقول هذول المفروض يكونون هذول بوست جرادويت مش انتر جرادويت. ليش؟ لانهم تعلموا بطريقه هم اللي بحثوا عن المعلومه. بس انها متعبه جدا 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 العمل التدريس، يعني انت عشان تشتغل كبيبير متعبه جدا، محتاج واحد ستودنت يكون اكتف، محتاج لازم تحط يكون في زي توتر، ولازم يكون في باك جراوند ليكتشرز، وبعد كذا لازم الطلاب يكون في مكتبه. للاسف ما عندنا مكتبه فنضطر نعطيهم ريسورس، نضطر نعطيهم. وجربتها مع طلاب ثانيين التراديشنال زي ما قال الدكتور، التراديشنال العادي جدا متعبه بدرجه كبيره، والطلاب يضيع وقت معظم وقت المحاضره فقط في المناقشه، مناقشه الكيس، يضيع وقت المحاضره كلها. محاضره قبل محاضرتين قبل اسبوعين ضاعت المحاضره كامله كلها بس مناقشه يكون كيس. بينما الطلاب اللي استفادوا من البي بي واللي طبقوا جزء من البي بي مش البي بي الكامل، طبقوا جزء منه استفادوا منه اكثر وريحوا لي وارتاحوا وهم استمتعوا حتى في الكيسز. إذا دي تعتمد على مستوى الطالب نفسه، الطلاب نفسهم عندهم تعتمد على مستوى الطالب، وكذلك تعتمد على استعداد الكليه، القسم والكليه اذا كانت مستعده للدعم في الموضوع هذا. احنا يعني محتاجين دعم ونطبق هذا في المختبرات كل المواد، محتاجين دعم، في دعم يكون قوي ابتداء في المكتبه والانترنت
يكون في عندك ريسورس ممكن ترسل الطلاب لها. اي تعليق اخير؟ احنا كنا عايزين نشوف مثال بس في الرياضيات اذا كان عم يعني كل اثباتات عايز تبشير على نظريه هذه قوانين نيوتن على سبيل المثال اللي هي استخدمتها في شرح المذاكره. دخلنا على السيرفي لوج، ادي طائر وادي سياره ماشيه بسرعه اصطدم، كل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. رياضه تطبيقيه. مفيش رياضه تطبيقيه. نعم. بندرس تطبيقيه هنا. في فين دياجرام، بس فين دياجرام الكود مش شغال على ويندوز 7. الكود بتاع الايكويشن اديتور مش شغال على ويندوز 7. لكن لو احنا بصينا هنا عندنا تقاطع A مع B، B A هات فئة B، شرح فين دياجرامز، ده مثال. في امثله كتير على الانجينيرنج، في امثله كتير على الجيومتري، في امثله كتير على السكند اوردر ايكويشن، ديفرنشال ايكويشن، سكند اوردر ديفرنشال ايكويشنز. بس انا لقيت ان من الافضل اني بدل ما ادي الطالب حاجه زي كده ان اعلمه برنامج الماثيماتيكا. احنا كنا بندرسه قبل كده برنامج الماثيماتيكا، ده فيه انيميشن حلو جدا 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 لكل الايكويشنز. او ماتلاب، طبعا طلبه علوم لازم يدرسوا ماتلاب في رايي، يعني لما يحتوي على يعني حاجات عظيمه سواء في الرياضه او في البيولوجي او في الجينيتكس. او انا قصدي ان طريقه العرض بالشكل ده مش هتستوعب النظريات اللي احنا بنشرحها. في لا في انا محمل حاجات كتير قوي، رياضيات وعلوم. حاجات خفيفه زي كده، دي حاجات خفيفه جدا. احنا عايزين نظريات ثقيله دي اللي بنثبتها من الاول للاخر. انا قلت لحضرتك بالنسبه للنظريات الكبيره الماثيماتيكا افضل لك انك تدرس فيه. برضه يعني الدكتور قال مش دي كل حاجه، يعني مش كل دي حاجه، يعني برضه لازم تستعين بالقلم، لازم تكتب، لازم تطلب اضافه موجود عندنا طبعا، انا منزلها كلها مجاني. نعم. كل الجامعات لو دخلت في اي جامعه امريكيه وتدور على كلمه لورز، ليرنينج اوبجكت ريبوزيتوريز، هتلاقي هيفتح لك زي ما انت عايز. دكتور بالنسبه تريال فيرجنز ولا نعم؟ ولا تريال فيرجنز؟ مش ترايل، لا ده فلاشات، حاجات معموله بالفلاش او بالجافا قبل، ما هياش برامج.